Like Kasugai, Vive wants to see Bunga Raya become a halal restaurant. In Bunga Raya, we follow the halal principle. This means using ingredients and cooking food in accordance with Islamic principles. Recently, many Malaysian tourists, not only Malaysian tourists, Muslim people coming to Japan. But it is very difficult to find out the real halal restaurant. Kasugai feels there is a sizable market for a halal restaurant in Japan. I met some friends from Muslim countries. They complained to me because it was so difficult to find the real food which they can take. But the process to get a restaurant certified halal is arduous. For the restaurant, halal restaurant, it is not so easy because one thing in the restaurant, of course, the pork we cannot use, and also chicken, beef, it must be the halal. And Bunga Raya has another problem: raking in customers. When I opened this restaurant, maybe many customers come into my restaurant. After I opened the restaurant, I understand it is very difficult to collect the customer. There's a lot of rejection from the Japanese customers. They just sit down, they see the menu and they just go away. They said, maybe this menu is not suitable for us. So I said, you have never tried the Malaysian food, but how can you know the taste is not suitable for you? That's why it's a great challenge to cook for Japanese people. Many foreign people say Japanese people has a very sensitive tongue. But sometimes I don't think so. Just many Japanese are not adventurous, don't want to try it. So to attract more customers, Kasugai and Vive come up with an ingenious plan. They will prepare a special dish. Steamboat. Steamboat. Steamboat, because Malaysia we have steamboat. And the same character of food we have here, they call that nabe. But if the style is like Japanese, why don't you use the curry? Curry. Yeah. This curry nabe or steamboat will then be served to a group of customers and friends who will decide if the signature dish is good enough to be put on the menu. Okay? Good luck. Now it's off to the market to buy the ingredients for the nabe. It's a very famous market. Yeah. Here we can find a lot of seafood. この魚それは金目鯛です。金目鯛ですか。今時期で美味しいのはこういうカワハギ、日本の鍋でも使う。ああ、一つ。なんかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 Maybe the vegetable is different from from Malaysia. For Japanese nabe, we call it shindiku. 鍋に入れるんだとこういう感じ。You know nameko? Maybe you also have in Malaysia, Malaysia. but this is a big size. And finally, they buy clams. With the marketing done, the two of them are back on their other challenge, which is obtaining halal certification for Bunga Raya. They start by visiting Nisho Flour Mill to learn about halal flour. 小麦粉というのがそのハラルというような認識はなかったんですけどですね、認証政府さんの方でハラルの認証の小麦粉を作っていらっしゃるということをお聞きしまして、非常に驚いたんですけども。本当ですか？ハラルの小麦粉、日本の中ありますかね？聞いてると多いよね。普通の小麦粉とそのハラルの小麦粉の違いっていうのはどういったものかお尋ねしたいと思ったんですが。はい、本当に原料そのものは変わりませんので全く同じです。ケーキ用のミックス粉を作りましょうとかっていうことになるとどうしても油脂だとか小麦粉以外の原料を混ぜていかなきゃいけないんですけど、遡っていくと油脂なんかですと豚油を使ってますよ。ミックスライン、私どもはそのラインが独立してましたんで、だからすんなり取れたっていうのがあります。Lucky Vive gets his chance to learn the art of making Japanese udon or noodles. できました。Next, Bunga Raya is visited by Oma Aruma Kawabata of the Japan Halal Association, who will assess
if the restaurant fulfills the basic requirements for halal endorsement. ちょっとテレビが入ると緊張しますね。でもスタートからそのハラルということで、はいコンセプトでやってましたので、はい加工食品で日本のもので使わないといけないようなものですね。すべてこちらの文柄屋さんでその調味料でアルコールも置いてないですし、お肉も従業員の方はムスリムだということで、まさにハラルレストランと呼べるレストランなんじゃないかなと。はい Kasugai is pleased and relieved that Bungaraya has passed the preliminary halal assessment. It is now time to officially apply to the Japan Halal Association in Osaka for the halal certification. To meet them are Mosa Hideshi Matsui, the director of JHA, and of course, Oma Kawabata. Mosa Matsui is satisfied that the application meets the basic requirements. So, if successful, Bungaraya will be the first halal certified restaurant in Japan. Bungaraya, which serves authentic and popular Malaysian dishes in downtown Nagoya, is hoping to become the first halal restaurant in Japan. In Bungaraya, we follow the halal principle. And for the first time, its owner, Kasugai, and Chef Vive are creating a dish to suit the palates of both Japanese and Malaysian customers. Today, Vive's signature dish will face the acid test. He is preparing his curry nabe, or steamboat, which will be served to a select group of customers and friends. ちょっと、はいなんかチリが強いとか辛い。はい。もう一回やります。やっぱりそのベースはそんなに辛くないようにしていただいて、それからやっぱりお客さんの好みでちょっとずつ増やせるように。So it's back to the chopping board. Vive has only a few hours to perfect his nabe soup before the tasting party. OK。美味しい。簡単にできました。Great. This is good. Excellent, excellent. This is good. Vive's wife Minako and her mother Tazuko are the first to arrive for the party. They have traveled more than 160 kilometers from Osaka. ちょっと不安。 Vive is of course happy that they've come all this way to be with him, but he soon becomes anxious as the two ladies take the first sip of his new signature dish. 美味しい。美味しい。文句ないです。これね、じゃがいもこれ。じゃがいもじゃがいもでスープ入れてる。何スープ。二人も中入ってください。あ、はい。中に入っていろいろ考えて作ってたから一つ一つ混ぜてな、まあ結構あかんかったの多い。ああ、そう。今日はこのスープはペーストは魚カリーペーストパウダーじゃない、ペーストとあとインド系のマレーシアのインド系の使ってるのスープパウダー。スープパウダーの中にさっき言ったじゃがいものなんかすごくク入ってないミンともクミン。クミンうん。じゃがいもじゃないからクミン。違うな。そうプラスマジックパウダー。マジックパウダーこれはマジックパウダー。これは言わないです。秘密。それは言わないのことです。業務上の秘密で。ない。これは。But Vive is not telling. いやコインじゃなくてその味がとってもいいのよ。She and me always we have a miscommunication of business. She said this way, I say this way. She said no, this is not suitable. So I said no, this way. もう本当に美味しかったと思います。これなら本当に日本人にもマレーシアの人にも美味しいって食べていただけるんじゃないかなと思ってます。じゃあ今日は新メニューの試食会をこれからやります。
not to be forgotten, a visit to one of Nagoya's oldest temples to seek blessings for this evening's party. 皆さん、今日は、文ガラヤの新メニューの試食会に来ていただきましてありがとうございました。今日、皆さんに提供いたしますのは、カレー鍋です。で、カレー鍋で、このスープは、ビベイさん特製のマレーシア風の、マレーシアと日本の味をミックスした特別な、スープですので、皆さん、ぜひ召し上がっていただいて、後でいろいろ感想を聞きたいと思いますけども。全部？イカは最後。I feel very, very nervous whether the customer going to accept the food or whether the customer going to reject the food and what is the comments they are going to give. I have not confident whether the customer accept our taste, a new taste. Tapi sedap macam unik sikit lah rasa collaboration Malaysia Japan. Tapi kali ni first time lah. Rasa makan nabe ni sekali dengan kari rasa macam wow. Sedap, sedap. Bagus. Bagus, sangat sedap. Rasa dia sedap. Sedikit spice tapi tak pedas. マラッカにね、ニョナ料理という料理があるんですね。これはチャイニーズとマレー系と結婚してその家族が作られた料理なわけですよね。だからこの日本とマレーシアと一緒になった料理はまた何かね。とっても日本人も食べれてマレーシアの人も食べれる。辛いと思って食べたんで結構辛さ控えめだなと思ったんで。The party has turned out to be a success for Kasugai and Vive. 本当に皆さんに感謝しています。もうこんなになんかたくさんの人が集まってくれて大成功です。Saya merasa sungguh gembira melihat ramai tetamu-tetamu yang datang ke sini. Mereka boleh terima makanan ini. After this party is over, all people satisfied our taste, a new taste. So I become very happy. Roti canai Malaysia. Nobody knows. Very few people knows that he is a good cook. But today, some people, most of people know that he's an excellent chef. Maybe one of the best chef in the throughout Japan. 本当に努力今まで通り頑張ってやってほしいと思います。So far, it has been good for Vive, Kasugai, and Bungaraya, with a new dish on the menu and a possible halal certification in the near future. But the restaurant won't be the only one relying on Vive. 私が片親なんで大丈夫お母さん僕がいるからっていつもそう言ってくれるすっごい優しい子ですね。だから私には子供3人いるんですけどビベさんはすごいやっぱり力強い私の息子ですね。For the young man who bravely left his roots behind in Malaysia to seek his fortune in a new world, Nihon is his future. Sometimes people think that impossible, but impossible things you can make it possible.